Good morning, good afternoon, good evening, muy buenos días, muy buenas tardes. Realmente un gran gusto de darle la bienvenida a este webinar, que es uno de los webinars en la serie del aniversario de los 25 años de SciELO. So very happy to welcome you to this webinar, to celebrate 25 years of SciELO. This webinar is going to be about the topic of how scholarly communication and can contribute to the fulfillment, the achievement of the UN Sustainable Development Goals. A lot of people registered for this webinar, more than 1,400 participants. And so I'm really delighted to see so many people at this webinar. And I really would like to thank the people from SciELO for inviting us to organize this webinar, and also to thank the whole team of the Hernán Santa Cruz Library of ECLAC United Nations. I'm Wouter Schallier. I'm the director of the Hernán Santa Cruz Library at ECLAC, and happy to introduce to you three wonderful speakers, tres personas, tres expertos que nos van a hablar justamente de cómo la comunicación científica y la innovación en la comunicación científica, como la ciencia abierta, puede contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Vamos a empezar con nuestro primer orador, que es Carlos Henrique de Brito Cruz, vicepresidente senior de redes de investigación de Elsevier y profesor emérito del Instituto de Física de Unicamp en Brasil. Carlos, thank you so much for accepting our invitation to present. So the format of this webinar is going to be three presentations of around 15-20 minutes, and then there will be space for questions. So our colleagues from SciELO are helping us to collect all the questions. Si tienen preguntas, comentarios, son todos muy bienvenidos, lo pueden poner en el chat y nuestros colegas de SciELO nos van a ayudar a organizar un poquito las preguntas y habrá un espacio de más o menos media hora al final de las tres presentaciones para ahí interactuar un poquito con los oradores. Llamar la atención también a la página, antes de empezar con la presentación de Carlos, la página de 25 años de SciELO, que es 25cielo.org, y ahí encuentran toda la información de todos los otros webinars que se van a celebrar este año. También llamar la atención al código de conducta, Code of Conduct, that is also available on the SciELO website, 25 years of SciELO. The big event to celebrate the 25 years of SciELO will be in September 2023, this year, in Sao Paulo, in Brasil. Entonces, obviamente, también ahí encontrarán toda la información. So, after this introduction, Carlos, thank you so much for your time, for accepting our invitation. And yeah, we're all ears and happy to give the floor to you. Thank you very much, Wouter. Thanks for inviting me to participate. I'm gonna share my screen for the presentation. And I just wanted, by way of introduction, to mention that I'm very happy to be in this panel, in this discussion, not only because the topic is very relevant and very related to my present work, but also because I contributed to the creation of SciELO 25 years ago. I was then the president of the São Paulo Research Foundation, FAPESP. And then two researchers came to us with an idea. The two researchers were Abel Packer and Rogério Meneghini, with this idea of
was 1997. And they had this idea of making articles, all articles from a collection of journals published from Brazil to be available on the web. And that was the idea that convinced the São Paulo Research Foundation, our science director then, Professor José Fernando Pérez, worked with them and built that into a project. And since 1997, the São Paulo Research Foundation has been funding SciELO. About 95% of the funding for SciELO comes from the São Paulo Research Foundation. So it's great to be here, being part of this commemoration. So I'm gonna talk to you about the topic being scholarly communications and the United Nations Sustainable Development Goals. I chose to speak about how one can use today bibliometric analysis to learn about what or how much research is going on in regions, in organizations, in countries, research that targets the United Nations Sustainable Development Goals. And not only how much, but what research, which topics are being dealt with, and so on. And just by way of starting, remembering the UN Sustainable Development Goals that were approved back in 2015 with targets aiming at 2030. There are 17 goals, 16 of those relate to certain topics: ending poverty, ending hunger, healthy lives, inclusion, gender equality, clean water, clean energy, economic growth, infrastructure, reducing inequality, cities, sustainable consumption, combating climate change, conserving the ocean, life on land, and peaceful and inclusive societies. And the 17th of the goals relates to the interaction among all the goals and the interaction among researchers to achieve each one of the goals. So the question that I want to deal with here in this presentation is, what is the knowledge base that exists and that can help the world to achieve the goals defined for each SDG? And how could this knowledge be identified? For example, one way to identify this knowledge would be to go to each one of the research funders in the world and look at their database of grants and find a way to connect the grants to one or more, each grant to one or more SDG, and then you would learn how the funders are connected or are targeting SDGs. It could be also as an alternative. One could use publications. One could use research fields. And the thing is that you would need something that has a wide coverage of the science that is done in the world. And one very effective way of doing that is looking at bibliometric databases, because those bibliometric databases cover most, if not all, of the scientific publications which exist in the world, and also that existed in the past for many, many years. So what we did at Elsevier was to use this database called Scopus that has 85 million scientific publications dating from the 19th century. And we built ways in which the computer can read the 85 million titles and abstracts and authors and data from the publications and keywords, and identify to which SDG each one of those 85 million publications are connected to.
And having access to this kind of database allows organizations or individuals to learn about how the number of publications related to each SDG evolve in time, which regions target more certain topics, how's the pattern of co-authorships for those publications, which are the characteristics of the international collaboration towards the SDGs. And what's the role of universities, research institutions, and especially, I think that probably more interesting is the role of funding organizations in the world. Because the way I see it is that if we could convince most research funders in the world that the SDGs are a meaningful objective for the world, then the funders would help drive research towards dealing with topics related to the SDGs. So the database that we use, as I mentioned to you, is a Scopus that covers more than 7,000 publishers. So it's not that it covers only Elsevier journal, it covers all publishers in the world. 85 million items, 70 million authors, 80,000 affiliation profiles, and we started to work on this back in 2015 when the UN approved the Sustainable Development Goals in order to start and then improve and develop a system to classify those publications according to the Sustainable Development Goals. We worked in partnership with several universities to do that, and we reached a point in which we have a fairly good way of classifying. And I have to say that I'm sure that the way we are classifying now is better than it was last year. And I very much believe that it's going to be better next year because those classifications are evolving things, are things that improve as you learn. So, for example, the way it works now is that when you use Scopus to look for publications, you find a certain publication. I took an example there. The title is Amazonian Earthworm Biodiversity is heavily impacted by ancient and recent human disturbance. Authors from Brazil, Colombia mostly, a few authors from the United States and the UK. And the database has this publication, if you look here on the lower right side, classified into Sustainable Development Goal number 15, Life on Land. And that goes for all the other publications which exist in the database. So, for example, one can use the database to map how many publications have authors in Brazil, and that is for the period 2018 to 2019. And the horizontal axis, it measures the number of publications in each one of the Sustainable Development Goals. You will see that the database shows a small number, the smaller number among all the SDGs for reducing poverty, a fairly strong number for SDG number 3, and that happens in most countries. Most of the publications related to SDGs relate to health, good health and well-being. And then you can learn about the efforts done by authors in Brazil towards each one of the SDGs. Sometimes in order to understand this intensity of commitment, because you will understand that the number of publications doesn't tell us everything. Sometimes you want to see, to understand what fraction of the effort goes towards the SDGs. So we have this relative activity index, which measures the number, which relates the number of publications that an entity has related to SDG and to the
number of publications related to SDG and in the world or in a reference database that one wants to compare to. So, for example, as I said, one can look at countries, and here's the case of United States and China, and the radar plot shows each one of the SDGs, starting with no poverty here in the vertical, and then it goes to the right according to the number of the SDGs. One can see that, for example, in reducing poverty, publications with authors in the United States are above the world baseline in terms of that relative activity index. You will see it's a bit above or outside the dashed black circle, which is the world average, while in China, they are fairly below. Now, if you look at affordable and clean energy, you will see that China has an effort which, in terms of its intensity, is bigger than the effort done in the United States, which is below the world average. Again, in gender equality, the United States has a stronger effort than China. So, as I said, one can analyze and understand better the commitment of each one of the research communities in the world towards each one of the SDGs. If you look at Latin America and Africa, those are the two plots. The red one is for the years 1996 to 1999. And the blue one, more recent years, 2016 to 2019. You will see that in Latin America, reducing hunger, life below water, and life on land tend to be very, very strong. There is a bit, it's around the world average in affordable and clean energy. And in recent years, it has been above the world average for quality education. Now, if you look at Africa, then they have a strong strength in gender equality and in reducing hunger, and some strength in life on land and life below water. Those are other two examples of looking at regions. So I want to bring to you three messages here from analysis done in this database. One of them is that international collaboration around SDG topics has been increasing worldwide. And the figure here is showing for each one of the colors, the lines show the percentage of articles in the world which have which relate to each one of the SDGs and have international collaboration. So you will see that from 2011 to 2020, that there was an increase. The blue line is outside the red line. And there is good collaboration in, for example, reducing of hunger, life on land, life below water, climate action, especially strong, the collaboration, a bit above the average in affordable and clean energy. But the first message is it's going up. It's the most recent line is outside the older line. There is still not enough, I would say, collaboration in topics related, for example, to quality education, which fell below the world average for research collaboration. The second takeaway has two parts. I wanted to bring to you this image here, which shows us in the left one that the number of publications with authors in Latin America related to life underwater, SDG number 14, has been growing at a very fast rate. It looks like an exponential curve. And actually, if you look there, back in 1980, authors in Latin America contributed about less than 1% of the publications in SDG 14.
And now we are at 10%. 10% of the world share. 10% is a reasonable amount, especially considering that Latin America has less than 10% of the world's population. That's for SDG 14, life underwater. Same behavior we find for life on land. Again, a very strong growth for almost all countries in Latin America. And the percentage grew from 1% to 13% of the total world publications in SDG 15, which is life on land. Then it's possible, as I said, to assess the role of research funders. And this is the radar plot for the National Research Council of Brazil, CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. And you will see that, coherent with those two slides I have just shown, that for SDG 14, SDG 15, research funded by CNPq has a number of publications which is well above the world average. Same for reducing hunger, and the same to a certain extent in research around SDG 6, which is clean water and sanitation. And takeaway number 3 that I wanted to mention to you is that among the 20 largest research funders in the world with publications related to SDGs, there are 2 which are in Brazil, Latin America, and they are in Brazil, which means they are in Latin America. One is right in the middle of the figure here, is the National Research Council, CNPq, of Brazil. And then the other one is CAPES, which funds postgraduate courses in Brazil, which is to the mid-right of the figure. So that, again, is something relevant for us in Latin America to know that there is sizable effort in some regions towards the SDGs. Actually, if you look at those SDGs in which Latin America is stronger, you will find that the National Research Council of Brazil and CAPES, CNPq and CAPES, they are among the strongest funders in SDG 15, which is the red column there, and in SDG 2, zero hunger, and they fare rather well in SDG 14. So that's another relevant thing to know about funding in our region. So if you look at another view of that, it's impressive also how the National Science Foundation of China is so strong in most SDGs, the number of publications. You will see that in zero hunger, the National Research Council of Brazil was 4th in this period, 2018 to 2020. It was 4th also in life on underwater, and it was 3rd, and CAPES 4th on life on land, mostly related to biodiversity research. So in conclusion, I wanted to show to you that using bibliometric databases and classifying the scientific publications according to the SDGs is something that can be done automatically. Of course, as most things that are done automatically, it can be done better next week than it was done last week. There is a dynamic improvement. This classification creates a window into institutional, national, regional science and technology capacity related to the SDGs. It creates a metric that could be used for assessments and strategic planning. The international collaboration around SDG topics has been growing. Latin America is especially strong in SDGs 2, 14, and 15, and research funders in Brazil appear strong in terms of contributing
their part of the effort to SDGs 2, 14, and 15. Thank you very much. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Muy interesante. Después habrá un espacio para preguntas, comentarios. There will be some room for questions and comments after the third presentation. So please share your questions. Por favor, comparten sus preguntas y comentarios por el chat. Para tomar nota y justamente atender sus preguntas y comentarios después de las tres presentaciones. Vamos ahora a la segunda presentación, que es de Ana Peršić. Ana Peršić es especialista de programa en la sección de política científica, tecnológica y de innovación de la sede de la UNESCO en París. Anna, thank you so much for being there, for accepting our invitation. Yes, I want to share also that the recordings of the three of this webinar, as well as the presentations will be made available through the SciELO 25 anniversary website. Entonces, las grabaciones del webinar o la grabación del webinar y las presentaciones estarán disponibles a través del sitio de los 25 años de SciELO. Entonces ahí encontrarán toda la información después para mirar de nuevo, por ejemplo, las presentaciones. Ana, the floor is yours. Please go ahead, and looking forward to your presentation. Thank you very much, and many thanks to SciELO for the organization and also for the invitation. We are very much grateful to the 25 years of SciELO and all the work that has been done, and I know that they have been working a lot with our UNESCO colleagues, particularly in the region. I'm going to make a presentation, of course, that looks into scholarly communication and SDGs, but maybe putting it in a slightly bigger context, that of the open science, and what type of research and what type of science more broadly do we need to accelerate the achievement of Sustainable Development Goals. So I'll start sharing my screen. I hope that is going to work. So just in case there are some who do not know, UNESCO is the UN agency for science, education, culture, and communication. And of course, the SDGs are right now at the core of our mission. But what we've seen, particularly in the past few years, is that to be able to achieve the SDGs and to be able to make sure that the SDGs are achieved across the world, we do need science and scientific processes that are slightly different from what we're used to. So we would need science that is more accessible, more efficient, more equitable, more transparent, more collaborative, and more inclusive. It is only with this inclusion and this openness within the scientific community and also with the society that we can have innovative and sustainable solutions that will actually lead to the achievement of all the 17 Sustainable Development Goals. And it is true that we do need science to achieve all the different Sustainable Development Goals, and we do need a way to communicate science, again, to different actors that are in charge of making sure that policies and decisions are made so that we can advance with finding solutions to some of these global challenges. Even more importantly is that this quest to solve the SDGs and also to address these global challenges is embedded in the context of human rights, of course. And we do have Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights, which basically deals with science and says that everyone has the right to freely share in scientific advancement and its benefits. So there is basically a human right to science and to participation in science that we need to take into consideration. And then also another thing is that
there is definitely a potential that science can connect more to societal needs and that it can be accessible to everyone more. But also we have huge differences in terms of science, technology, innovation capacities around the world and investments around the world. So a more open science can also help to bridge some of these gaps, not only between countries, but also within different countries. So once more, we need science as the global public good to be able to achieve the sustainable development goals. In addition to that, whether it's for SDGs or whether it's for solving global health crises like we saw with COVID, it is extremely important to have timely and free access to scientific data, publications, and information. It is extremely important to allow for scientific collaborations and sharing of information between scientists at all levels, again, between different disciplines, between different countries. And it is extremely important to have a healthy and functioning science policy society dialogue. Again, that is true for all the SDGs, and it is true in specific situations of crisis management, where scientific information, access to scientific information, and communication of the scientific information becomes extremely important. We do have a problem, though. Around some 70% of all the scientific publications are so far locked behind some kind of paywall. They're not accessible to those who have to make decisions or to those who are doing some additional research in certain areas. On the other hand, we've seen with COVID that when there is will, we can have access to the relevant information. 85% of COVID-related publications are open access. We will see how long that will last, but there was a global push toward openness in access to those publications, and we do have 85% of them which are open access. Now, if we have a look now at, for example, something like climate change, we only have around 50% of publications which are open access. And then if we go further to look into the different SDGs and the degree of openness in these different SDGs and the research that is related, publications related to SDGs, and here we've used the Microsoft Academic Database, we see that there is huge disparities, and we go from 30 to 40 or 60% at maximum, which is open access for health-related publications. And that 60% is also probably due to the fact that some of them have already been included into the COVID-19 related publication. So if we think of clean water and sanitation, for example, as a critical issue that we need to solve through the SDGs and through the scientific research, and we only have some 40% that are open access, that definitely needs to change. There needs to be a push towards more openness of all scientific publications, but in particular those that are related to the SDGs. Another thing that I was talking about again is this is a map from 2020, and it just gives us an idea of the R&D expenditures as a portion of GDP. Basically, it gives you an idea of what the investment in science, technology, and innovation are. And it makes us understand that there are huge disparities in terms of investment, therefore capacities, including infrastructures to do research and to also publish research on SDGs, which doesn't mean that in those countries which do not invest, there is not good knowledge that is produced with regard to the different SDGs. So how do we make sure that that knowledge is also harnessed? How do we make sure that researchers and other communities from countries in which there is less investment in science can still contribute to the global collaborations of related scientific collaborations that relate to SDGs? Again, this is where open science, the fact that we have open infrastructures, that we are connected and can work online and can share, comes into place. So very, very important to have in mind this global picture and the fact that the knowledge to solve SDGs is everywhere, including in countries where the scientific systems are not very strong. So the question is, how do we make sure that that knowledge is also reflected, and how do we make sure that that knowledge is also part of the global knowledge system for solving SDGs?
So in UNESCO, what we have done, looking into all of these different issues, and particularly looking into science, is that we member states, so there is 193 member states, 194 as of yesterday, with the US coming back to UNESCO. The member states had asked UNESCO to try to figure out what is an international framework for open science that would take into account all of these different aspects of open science, particularly to make sure that the SDGs are solved and that science is used as an accelerator for the SDGs, but also that these differences in science, technology, innovation are reduced as much as possible. So we have done, from 2019 to 2021, a series of consultations around the world, and SciELO and its members have been extremely active and important in providing inputs into those consultations to come up with this global international normative instrument of open science, which is the UNESCO Recommendation on Open Science, that was then negotiated by member states and adopted by 193 member states in November of 2021 at UNESCO. What is important with this recommendation, particularly when we look also at the SDGs, is that it defines what open science is, and it puts scientific publications, scholarly communication in a broader context of what the different communication of science needs to be. So basically, the recommendation defines open science as all the different movements that increase scientific collaboration and sharing of information for the benefits of science and society, which makes multilingual scientific knowledge openly available, accessible, and reusable for everyone. But that also opens processes of scientific knowledge creation, evaluation, and communication to societal actors beyond the conventional scientific community. So a very broad vision of what open science means, opening it up within the scientific community and also society. We have also defined in the recommendation, and again, this was negotiated by member states, these different pillars of open science. So open scientific knowledge, of course, with open access to scientific publications, but also open research data, open educational resources, open source software and code, and open hardware. All of these are different outputs of science, and all of these are equally important when we are trying to find solutions for complex issues such as those that are dealt with SDGs. Scientific publications is one output of science. There are many others that also need to be valued and valuable as much as the scientific publications are. Open science infrastructures, of course, are part of the pillars of open science, both virtual and physical infrastructures. Open engagement of societal actors. So we're talking here about broadening science through citizen and participatory science, volunteering, scientific volunteering, crowdsourcing, crowdfunding, any type of engagement with society in the process of science, not just the outputs of science and not just providing data, but in the entire scientific process. And then this other part, which has been very much discussed about during the consultation, is the dialogue with other knowledge systems. So this dialogue between different knowledge holders, including indigenous peoples or local communities, marginalized scholars, it is extremely important to have that dialogue because we need the knowledge base from different knowledge sources, again, to be able to solve the SDGs at the global, but also at national and at local scales. We've defined in the recommendations the values and principles of open science, and I think this is very, very important, particularly when we look into open science is seen as really science as global public good. So these values of quality and integrity, but also collective benefit, equity and fairness, diversity and inclusiveness, they need to be taken into consideration when there is research in the context of open science and when there is research that relates to the SDGs. These values need to be taken into consideration. And then there are different principles that are also defined in the recommendation, which basically operationalize these values that we need with our open science.
The recommendation also gives a series of actions for member states and others to make sure that these values, these principles, these ideas around open science are put in place, that it does happen, that we do implement open science. And we have 7 areas of action, going from promoting a common understanding of open science, enabling a policy environment, investing in infrastructures and services, in collaborations at different levels, investment in human resources and capacity building, and fostering a broader culture of openness in the science. When we talk about science here, we talk both about natural sciences and human and social sciences. And again, when we talk about achieving the SDGs, we can only achieve it if we bring together all of these different disciplines, sciences, including knowledge systems which go beyond traditional science. Of course, to be able to implement open science, and I think in Latin America there is a lot of good examples, but also a lot of history and a lot of understanding of where the challenges are. There is the broader need to change the conventional scientific culture. There is a broader need to align incentives for the way in which we reward scientists, the way in which we evaluate scientists. It is very important, of course, that scientists produce scientific publications, but that is not necessarily the only outputs of science that needs to be valued, and there needs to be a revision of the research assessment that really is more in line with broader values and principles of open science. We need, of course, adequate infrastructures, policies, capacity, and also addressing some of these unintended negative consequences of open science practices. And article processing charges are indeed some of these unintended negative consequences that need to be addressed. And there are ways of addressing it, because we cannot change who pays in this system, paying from the readers to the authors. Again, it brings inequity in the system, and it does not serve open science and its potential, again, in particular for solving global issues, but also for solving local and national issues. A good thing with the open science recommendation is that the 193 member states who have adopted it, they have also committed to report on their progress, on the progress that they are making every 4 years. So there is going to be a monitoring system in place, and we will be consulting different actors in different countries to understand what is being done and how progress is made in terms of implementation of science. We will be using, of course, some of the most, let's say, traditional indicators for openness, including, the percentages of open access, etc. But there is need to think beyond that, again, in the context of SDGs, in more global context. And I think scholarly communication also needs to be rethought a little bit to include the scientific articles as we know them, but also other ways of communication, again, between scientists, but also with all the other different actors, including the policymakers and the funders, and the traditional and local communities, indigenous knowledge holders, and others that are innovators, engineers that are part of the science system of the country. In UNESCO, we've been working also on a toolkit to help different actors implement the recommendation, or just at least clarify it. There are different bits and pieces, different documents. It's a living document. We keep adding things. We are hoping to produce also a brief on how would an equitable scholarly communication in the context of open science look like, what needs to be achieved, what are the values that we need, what are the principles, and what are some concrete actions that publishers and others that can take to be able to have this equitable scholarly communication around the world, again, that we need to solve the SDGs. So I'm going to stop here as well, and I'll be happy to respond to your questions. Thank you very much. Thank you so much, Ana. Muchísimas gracias, Ana, por tu presentación. Vamos inmediatamente a la tercera y la última presentación de Gabriel Velez Cuartas,
Gabriel es profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia. Gabriel, the floor is yours. Muchas gracias, Wouter. Bueno, mi exposición será en español. Espero que eso sea útil para la audiencia. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Un honor compartir el escenario con Carlos y con Ana. Muchas gracias por esto. Y bueno, pues acá voy a compartirles pantalla para orientar un poco la charla. Bueno, yo, para tener un contexto un poco más amplio de lo que les voy a presentar, pues venimos trabajando en un tema desde hace algún tiempo. Lo fortalecimos a través de algunas discusiones que hemos tenido con FOLEC, en Claxo, también en las métricas del 2021, en donde pues uno de los temas principales que hemos propuesto es el de las métricas responsables. Así que pues todo lo que voy a presentarles va a ser un poco tratando de mirar los procedimientos y los métodos que tenemos actualmente para mirar la relación entre comunicación científica y ODS, y pues un poco mostrarles la experiencia que hemos venido teniendo en el COLAF, en la Universidad de Antioquia. El COLAF es el Colaboratorio de Vinculación para las Ciencias Sociales Computacionales. Y bueno, pues tratar de ver soluciones a algunos problemas que estamos teniendo, pienso yo, con las métricas y las formas de evaluar esta relación. Bueno, lo primero es destacar esto. Son algunas las iniciativas importantes a nivel global que se han venido desarrollando para hacer mediciones ODS o cómo se presentan los ODS en la comunicación científica. Tenemos, por ejemplo, los ejercicios de Leiden a través del proyecto Strings. Por supuesto, Pure. Carlos nos mostró algunos avances de lo que ha hecho Scopus y que se deriva en la herramienta Pure que tienen. Hay una herramienta que creo que tenía un potencial bastante importante. Son los SDG Interface Ontology, pero es algo que no se tomó como una especie de estándar para la creación de este tipo de estudios, lo que dificulta en parte importante los resultados y los análisis que se hagan al respecto. Por supuesto está Times Higher Education, el ranking de THE, que no lo hace únicamente basado en publicaciones, pues también hace encuestas a las universidades que participan. Tal vez esto les pueda dar un contexto mucho más preciso de cómo están las universidades actuando respecto a los ODS. Y aquí hay un ejemplo de lo que venimos trabajando. Hicimos un ejercicio importante también para la Secretaría de Salud de Bogotá, tratando de relacionar la producción de Bogotá con los ODS para poder ellos tomar decisiones institucionales al respecto. Algo inicial que puedo decir sobre todas estas experiencias, y pensando un poco en el nivel metodológico, los análisis semánticos, es decir, tomar vocabularios controlados o tesaurus o inclusive ontologías para hacer este tipo de análisis sin un estándar internacional compartido, acordado entre las distintas plataformas, genera algo que algunos estudios ya han notado, y es que en realidad la cantidad de traslapes que hay entre las publicaciones que se toman en cuenta para los diferentes estudios, pues no es muy baja. Lo que empieza, digamos, de alguna u otra forma a generar ciertas advertencias sobre los análisis, especialmente pensando que si se están tratando de plantear rankings institucionales o de países alrededor de la producción de ODS, es muy probable que se encuentren cifras muy diferentes y ODS relevados muy diferentes. Lo que hace que tal vez plantear rankings o algún tipo de herramienta en este sentido pueda ser perjudicial antes de ayudar, digamos, como al cumplimiento de los objetivos. Se convierte sobre todo en una especie como de sello institucional, tratando de mostrar muy en el ámbito publicitario, pues como de dar a conocer lo que las instituciones están haciendo, pero en realidad como herramienta para poder tomar decisiones, pues muchas veces al tratar de contrastar, pues solo un ejemplo,
de ello es lo que nuestros ponentes anteriores presentaban. Ana lo presentaba con Microsoft Academic, Carlos lo presentaba con Scopus, y seguramente pues, los resultados traslapados pueden ser diferentes, como lo han demostrado ya otros estudios. Pues algunos de los asuntos que me gustaría subrayar sobre esto para tratar de entender ese problema es que los ODS en realidad son acuerdos políticos y no científicos frente a la agenda para resolver problemas planetarios. Hay acoplamientos entre ambos sistemas sociales, pues entre la política y la ciencia, como por ejemplo las políticas de financiación. Carlos mencionaba un poco esto, pero lo último no está subordinado necesariamente a lo primero. Por ejemplo, un poco mi interpretación del gráfico del crecimiento de la investigación en ODS podría ir también de la mano de otro asunto, y es en todo el mundo se han incrementado el número de publicaciones, y pues no necesariamente los ODS se ven reflejados en el estudio semántico que se haga al respecto, pues simplemente crece la producción, pero pues es un crecimiento que no se puede atribuir directamente a la formulación de los ODS. Pues faltaría mucha información que permitiera llegar a la conclusión, pues si realmente hay algún tipo de motivación, incentivo, si realmente hay una orientación a solucionar un problema relacionado con los ODS, solo se puede hablar de algún tipo de similaridad semántica, de algunos términos que los observadores han elegido para poder hacer las clasificaciones necesarias. No lo veo mal, pues no es mal hacer estudios semánticos, sino más bien el tipo de conclusiones, y ahí va el punto de las métricas responsables. O sea, cómo el problema de las métricas responsables no son las métricas en sí mismas, sino el cómo se utilizan. Entonces, va por ahí un poco lo que se propone. Los modelos de investigación no siempre orientan su saber a la solución de problemas prácticos. Eso es otra cosa que es importante. Entonces, puede que alguien esté haciendo algún tipo de taxonomía de vida bajo el agua, pero en realidad el que ese conocimiento pueda llegar a ser útil para hacer algún tipo de cambio necesita más información, pues información sobre todo si hay experiencia del grupo de investigación en trabajo con otras organizaciones externas, si realmente se está haciendo algún tipo de investigación aplicada, si esta investigación está siendo utilizada para crear patentes o para hacer desarrollos tecnológicos que puedan ser no solo explotados, sino también utilizados por diferentes organizaciones, inclusive de forma libre. En fin, ese tipo de problemas son los que se presentan solamente cuando se utilizan modelos semánticos. Y bueno, ya claro, yo también he utilizado modelos semánticos, por eso es que no es que esté en contra de los modelos semánticos, sino más bien de su interpretación. Los modelos semánticos para la identificación de textos intentan una traducción entre el lenguaje político y el científico, y encuentra altas proporciones de disimilaridad al reproducir su método. Lo que les comentaba un poco anteriormente en algunos papers que ya se han escrito, cuando se traslapan algunos análisis semánticos, no coinciden, pues o coinciden poco. Y finalmente, los tesaurus, los listados controlados u ontologías creadas para el rastreo de información filtran información sesgada. ¿Sesgada por quién? Por los propios observadores, pues utilizan diferentes métodos para poder producir esos vocabularios controlados o esas, pues, o en el mejor de los casos, algún tipo de ontología. Pero esas ontologías, por ejemplo, las mejores ontologías se encuentran en el campo de la medicina. No necesariamente están creadas para los ODS, o las mejores clasificaciones pues las tenía Microsoft Académica, ahora las tiene OpenAlex, por el tipo de métodos que utilizan para hacer este tipo de clasificaciones, y pues tienen un sesgo necesariamente. Es un sesgo que pasa por el diseño computacional del algoritmo semántico, pero también por la selección de términos que pudieron haber sido seleccionados por un grupo de expertos o simplemente por un grupo de investigadores, o el mismo investigador que está haciendo el análisis. Y hay algo que es importante, y es que esa información no diferencia necesariamente trayectorias académicas que configuran los universos semánticos, y solo explicitan el volumen de producción institucional respecto a temas similares a los ODS. Entonces, tenemos muy buenos, probablemente, dependiendo de cómo se construyan, seguramente tendremos buenos filtros temáticos, y hay algunos procesos de validación para mejorar las búsquedas de temas y poder
a quien quiera hacer algún tipo de intervención con ODS, pues ofrecer la herramienta, pero no necesariamente las orientaciones institucionales en investigación que toquen temas relacionados con los ODS o no, pues se reflejarían. Eso es muy importante, pues sobre todo en los resultados que obtenemos, y lo pueden ver inclusive, para no hablar de otros buscadores, en el propio buscador que creamos en el Colab. Pues sí hay artículos relacionados, pero hay otros que son débilmente relacionados. Entonces hay que hacer un proceso de depuración posterior cuando uno hace los filtros necesarios. Bueno, además de esto hay que sumarle algunos problemas contemporáneos de la ciencia para poder hacer este tipo de mediciones. Lo primero es que hay algunos investigadores que son más visibles que otros, algunos papers han logrado mayor visibilidad que otros, y no necesariamente porque sean el paper que se necesita para solucionar tal problema. Pues lo hacen es por las propias dinámicas de la ciencia de citación y de los sesgos propios de quienes citan, los colegas amigos, o porque es la escuela por la que estoy trabajando. Entonces allí hay más investigadores y hay una masa crítica más importante, por lo tanto hay mayor cantidad de citas. Eso lo podemos ver en la relación entre papers. Estos triángulos representan papers, el grueso de la línea es la visibilidad. Entonces podemos ver artículos que están relacionados, por supuesto, generando grupos de temas importantes dentro de la ciencia, y van apareciendo otros tipos de actores que no necesariamente están relacionados con la academia, pero que no son muy visibles a la hora de hacer estos estudios, porque pues están haciendo los rankings propios institucionales o internacionales, pero otros actores que son no académicos y que tal vez estén utilizando de mejor forma los resultados de investigación y hayan colaborado en ellos, no son tan visibles, y tal vez esos sean los papers más importantes en el mapeo que estoy haciendo. Hay otras dificultades, ya Ana lo mencionaba, por ejemplo, hay algunas de estas informaciones que están en acceso cerrado o que son propiedad privada y no se pueden utilizar para hacer otro tipo de cosas porque tienen algún tipo de restricción por patentes. Entonces aquí habría que distinguir inclusive productos académicos de los productos patentados o tecnológicos, que digamos que en términos de intervención y de innovación, tal vez estaríamos más cerca de hacer mapas mucho más precisos si hiciéramos mapas de patentes y de las instituciones que trabajan en ellas. Y les mencionaba, pues existen otras comunidades que son más marginales a estas métricas, pero que podrían cumplir un papel más central, y que estos mapas deberían demostrar de alguna forma para saber estas instituciones que están produciendo artículos académicos de qué forma están mejor comprometidas con su aplicación y con instituciones que estén aplicando este tipo de objetivos en el entorno. Hay algo que, este es un estudio que nosotros hicimos con IDRC y FOLEC, básicamente en Claxo. Esto se presentó el año antepasado, y si bien no es de comunicación científica, es de llamados y de convocatorias de financiación de todos los países latinoamericanos. Hay algo que nos llamó bastante la atención, y es que, y bueno, y me llamó sobre todo la atención ahora que Carlos mostraba los indicadores, y es que notamos que en América Latina, con nuestra propia definición semántica de cómo capturamos estas convocatorias, fueron más de 3.000 convocatorias las que analizamos, que el tema con mayor financiación era el de industria e innovación, más inclusive que el de Good Health o el de vida bajo el agua, que para nosotros en las convocatorias salió algo mucho o muy bajo respecto al otro tipo de convocatorias. Lo que quiero llamar la atención sobre esto, el estudio está disponible en línea, pueden consultarlo, pero lo que quiero llamar la atención sobre esto es que dependiendo de los criterios para poder hacer los listados que permitan hacer análisis semánticos, obtenemos información diferente, y algún resultado que fue muy importante y una conclusión a la que llegamos es que lo que estábamos viendo es que a partir del 2015 las convocatorias de investigación estaban creciendo en algunos temas que tal vez antes no eran tan importantes, lo que implicaba especialmente que tal vez las convocatorias que eran generales, académicas en general, estaban especializándose un poco más, y tal vez encontrar algún tipo de condicionalidad de los ODS. Pero otra conclusión a la que llegamos es que definitivamente pues esto nos permitía generar un mapa, pero no necesariamente la precisión de cómo los países estaban operando al respecto.
Creo que sucede lo mismo con la comunicación académica, como hemos visto con algunos estudios también, por ejemplo, este que hicimos para Bogotá. Bueno, ¿qué creemos nosotros? Que tal vez en lo que podemos avanzar, especialmente más allá de los rankings o de tratar de entender cuáles instituciones son más importantes en un tema o en otro, es poder generar mapas con todas las condicionalidades y todos los cálculos de error que uno pueda proponer para poder de manera mucho más precisa encontrar esa información que necesitamos y poder generar estrategias para implementar de mejor forma los ODS en relación con los estudios científicos. ¿Qué creemos que puede ser necesario para mejorar estos sistemas semánticos? Lo primero es que necesitamos sistemas de información más robustos, es decir, no es suficiente con algunas bases de datos del norte global. Latinoamérica ha hecho un esfuerzo importante con CIELO, con Redalic, con Biblat, pero digamos que no se ha logrado integrar a este tipo de métricas toda esta información, y no es suficiente porque en los países se producen resultados diferentes, pues no solamente a artículos científicos, sino también otro tipo de productos, apropiación social del conocimiento, transferencia, formación. Y en este tipo de productos es que tal vez especialmente podamos encontrar la especialidad de los grupos de investigación en nuestra región. Más allá, digamos, como de los papers. ¿Por qué? Porque pues en productos de apropiación social del conocimiento yo puedo encontrar resultados de investigación que en realidad están siendo apropiados por la comunidad o por las diferentes organizaciones y que podrían estar de alguna u otra forma ayudando a los ODS. Esto, por supuesto, por eso rescato aquí algunas de las iniciativas importantes que se están haciendo en América Latina, el BR-CRIS, por ejemplo, el Perú-CRIS, impacto o los sistemas de información que tienen los distintos ministerios en Argentina, en México, en Panamá, etcétera, que han venido creciendo en sistemas de información y que les falta desarrollo tecnológico, pero pues que están empezando a ser permeados por todas estas iniciativas que se están realizando. Se necesita información muy robusta, pues los 85 millones de registros que nos presentaba Carlos son una porción, inclusive una porción de algunas de las disciplinas. Microsoft Academic lograba más de 200 millones de registros. En este momento Penalex está logrando 245 millones de registros. Google Scholar tiene muchos más registros que los que tienen estas bases de datos y se necesitan para poder generar información mucho más precisa. Lo otro es, además de las métricas semánticas o de los mapas que se puedan hacer con ciertos términos, es muy importante generar otros modelos, otras formas de métricas. Aquí hay algunos ejemplos de discusiones en las que hemos estado, por ejemplo, con TIPSI, el Transformative Innovation Policy Consortium. Hicimos un texto sobre métricas transformativas juntando a varios investigadores del mundo para tratar de entender realmente cómo a través de otras formas métricas podemos empezar a entender todos estos procesos de transición, por supuesto, relacionados con los ODS y con otras iniciativas para hacer cambio global importante. Y lo otro es lo que ha venido desarrollando la RICIT, que son las métricas de vinculación universidad-entorno. Está también el manual del Cuyo, algunas iniciativas que nosotros también hemos adelantado para automatizar información que permita hacer ese tipo de indicadores, especialmente en Colombia. Y también pues hemos participado en algunos estudios con Argentina, con Brasil, etcétera, pero pues tratando de utilizar aquello que identifiquemos semánticamente, pero de manera más precisa a través de las vinculaciones más precisas con organizaciones que estén trabajando realmente con los ODS en el entorno. Y se necesitan otro tipo de instrumentos, pues instrumentos que permitan ver cuáles son los artículos que están en el sendero de construcción de conocimiento principal de algunos campos de conocimiento, cuáles son los estudios más disruptivos, por ejemplo, y esos estudios disruptivos cómo están relacionados semánticamente tal vez con los ODS, criterios de especialización, cómo se ha ido construyendo alguna especialidad frente a un tema de ODS. Habría que hacer métricas mucho más precisas que la identificación semántica o la similaridad entre términos ODS y términos científicos. ¿Por qué? Porque en las trayectorias de los documentos, cosas que no se logran capturar
a través de el análisis semántico, se pueden hacer a través de análisis de redes y otro tipo de métricas para mirar las trayectorias de ciertos temas y que podrían ayudar a entender de qué forma un conglomerado, un colegio invisible y no un individuo o no 3 artículos o un grupo de artículos podrían empezar a cambiar como las circunstancias. Algunos ejemplos de ellos, y ya voy cerrando, es tratar de hacer mapas de autores específicos que sean importantes para ciertos términos de ODS y ver con quiénes están trabajando en el mundo, dónde están siendo citados, quiénes están usando sus trabajos, a cuántos estudiantes están formando en el área de conocimiento que esté relacionado con el ODS, etcétera. O hacer estudios de los productos científicos, es decir, los artículos, cómo están siendo utilizados en patentes que tengan que ver con ODS, por ejemplo, que esto es un estudio que hicimos a la Universidad de Antioquia para ver dónde estaban utilizando su información científica y qué organizaciones estaban trabajando con ella. Ya para finalizar, hay precauciones que deben tomarse al leer los resultados de la relación entre ODS y producción científica, como lo he venido anotando. La mejor utilidad de estos estudios semánticos es la posibilidad de construir mapas muy precisos a la medida de los criterios de búsqueda, pero combinado con otro tipo de herramientas que nos permitan tener conocimiento más preciso y útil para estrategias, más que para decisiones publicitarias o de cómo hacer que las instituciones puedan mencionar que han ido trabajando en un objetivo u otro. Eso creemos que es muy importante. Y los mapas temáticos, pues ya les decía, deben ir acompañados de redes de actores que permitan observar las formas de propagación de esos campos. Bueno, no, ese es un poco mi presentación y pues por supuesto quedo atento a las preguntas. Les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, Gabriel. Tenemos unos 20 minutos para preguntas, comentarios. Y bueno, llegaron varios comentarios. So there were several questions and comments that we received through the chat. Muchas gracias por enviar sus comentarios, preguntas. Yo quiero tocar el tema de la innovación. So the importance of innovation. I think the UN Sustainable Development Goals is basically, it's a framework, it's a common agenda, so the question is how much are we aware, and probably as some people mentioned in the comments, I mean, we should do probably more efforts to disseminate and to raise awareness on the ODS, etc., etc. But I think also on the other hand, I mean, we see this, I mean, in Europe, for example, the fires that we saw in Canada. I mean, we talk about climate change. I think there is this sense of urgency, which we saw with the COVID pandemic, and that when there was this emergency, a lot of things are possible, and a lot of innovation is possible. And this is something that Anna showed very clearly. I mean, that 85% of the publications, I mean, COVID-related publications, were at least temporarily made available, openly available. And yo creo que eso es algo que es importante, de que cuando hay ese sentido de urgencia, muchas cosas son posibles, muchas cosas que hemos hecho de manera muy distinta en el pasado. So my question is, how can we achieve this for all the, I mean, for the other elements of the SDGs, to achieve more innovation in scholarly communication, so that we can also move forward faster. And so how can we achieve this innovation in scholarly communication
and in the same way that we achieved this with in the COVID, with all the other SDGs. We need to do things differently. Tenemos que hacer las cosas de manera distinta. ¿Cómo podemos lograr eso? Ana, how can we do that? I'll try to, provide some inputs into this question, of course, because it really is an issue. Like, we are trying to understand what could push the innovation, and not just in terms of scholarly communication, but in terms of scientific processes, the openness of the entire process. Again, not just at the level of outputs, but also throughout the science process. There are several things that have to be put in place also for this to happen. I mean, there is a question of available, ready infrastructures that need to be used, that make this possible. Any innovation that we want needs to be possible, but needs to be available and truly accessible to everybody. There needs to be an effort in terms of capacities, because I mean, all these innovations depend on people, and if people do not have the proper skills or capacities or trainings, it's very difficult. Incentives, as we were saying, and my Spanish is not great, but I think I got a gist of what Gabriel was saying. Incentives are critical. I mean, it is also through incentives that we will be able to change the motivations of our scientists and of the scientific system. Not just science, it's the institutions as well. They have been ranked and valued and paid, funded, according to systems of evaluation and incentives which are not necessarily aligned with the innovations that we would like to have and see happening in the future. And then policies. I mean, in the end, you have a policy that has to be put in place somehow to structure this innovation the way we want, but still give enough flexibility so that it's not something that comes from the top, and it's not adaptable to the different communities and the different settings in which we live. And another innovation that we particularly are looking into from UNESCO side is international collaborations, and in particular South-South collaborations. Like, there is so much more that can be done, and so much more that can be learned from each other, South-South-wise. Of course, triangular collaboration is always extremely important, but particularly when we talk about scholarly communication, Latin America has so much to offer to some other regions, in particular Africa or Southeast Asia, etc. So how do we innovate the collaborations, international collaborations, scientific and just multilateral collaborations, to cater for this innovation that we do? So again, not, I didn't really provide any solutions, but just some insights into what maybe needs to change. ¿Puedo comentar sobre esto, Wouter? Dale, Carlos, adelante. Thank you, Ana. Yo quería adicionar un punto que es para existir innovación es preciso, esto es bien documentado en la literatura sobre innovación, es preciso que existan empresas o gobiernos que serían los responsables por implementar la innovación. Universidades no crean innovación. Universidades crean ideas y educan personas. Entonces, se desea que existan innovaciones en clean energy, en energía limpia. Será necesario tener compañías que manufacturen procesos o equipamientos o servicios de energía limpia. Así para los otros SDGs. Algunos de ellos
el implementador es mucho más el gobierno do que una empresa. Por ejemplo, en health, en salud, los gobiernos son determinantes con el sistema de salud pública, etc. Entonces, si queremos hablar de innovación, es preciso incluir en la conversación las empresas y los gobiernos. Esa es una cosa. La otra cosa es que en América Latina tenemos una deficiencia enorme en la capacidad tecnológica de las empresas y una deficiencia no enorme, mas relevante en la capacidad de los gobiernos de tener políticas continuas y estables y baseadas en conocimiento científicamente obtenido. Entonces, son dos puntos. Primero, innovación exige empresas y gobiernos. Segundo, en América Latina, aunque tenemos gobiernos y tenemos algunas empresas, las empresas tienen una capacidad tecnológica y científica muy limitada y los gobiernos tienen problemas con la estabilidad de las políticas públicas, porque, como sabemos, en nuestros países, cuando tienen una elección, todo puede cambiar el día siguiente. Entonces, son dos obstáculos que son no científicos, mas que debemos considerar para no esperar que la ciencia cree un milagro de resolver todos os problemas, porque no es desse jeito que acontece no mundo. Gabriel, muchas gracias, Carlos. Gracias, Wouter. Mira, yo pienso que hay algo importante recordar. Robert Merton es uno de los sociólogos de la ciencia más importantes del siglo XX que todavía se sigue usando. Parte importante de los estudios de cienciometría están basados en sus planteamientos. Él planteaba 4 principios que constituían el ethos de la comunidad científica. Uno de ellos es el comunismo. Y el comunismo lo entendía Merton básicamente como la capacidad de generar bienes comunes en la ciencia. Los bienes comunes en realidad serían pues la producción del conocimiento científico circulando libremente. O sea, ya él hablaba de este asunto y no es que él ya hablara, sino que estaba retomando toda la tradición de la construcción de conocimiento científico. En ese sentido, pienso yo que no podemos olvidar eso, pues, y no podemos olvidarlo es porque si no hay circulación libre del conocimiento científico, y no me refiero al conocimiento patentado para ser explotado, me refiero a los papers, básicamente, es muy complicado que pueda haber una discusión realmente en igualdad de términos para quienes pueden comprar o para quienes no pueden comprar el acceso, o para quienes pueden pagar o no pueden pagar el acceso a ser publicado, pues, con los APC. La discusión en este momento viene de varios lados. Algunos han intentado recobrar el modelo híbrido de publicación científica, tratando de decir que, bueno, estábamos mejor cuando se pagaban las suscripciones por las diferentes revistas, porque pues se pagaba menos. O sea, ya los países están pagando millones de dólares por tratar de publicar en APC. Algunas otras discusiones se han orientado especialmente a mejorar las formas de circulación, tratando de crear meta-journals o journals en acceso diamante. En este momento hay discusiones importantes, por ejemplo, entre los gobiernos de Argentina y Francia, tratando de ver de qué forma se pueden construir este tipo de medios. Sería un apoyo, por supuesto, gubernamental, lo que Carlos decía, o viene de empresas o viene del gobierno. En este caso, si estamos hablando de acceso diamante, pues necesariamente tendría que ser gubernamental, o se tendría que reinventar el negocio y hablar en términos de, por ejemplo, lo que hizo con la música Spotify o otro tipo de plataformas, pues pensaría yo. Entonces, o es abaratar los costos o ponerlos en diamante y que sea inversión pública de alguna forma.
y ese abaratamiento de los costos necesariamente necesita mucha inversión, pero que no pierdan las empresas. Entonces, pero también pues estamos en un momento en el que las empresas en realidad están ganando más de lo que significaría realmente el procesamiento de artículos. Entonces, ese es un primer asunto, y el segundo asunto tendría que ver con las métricas, pienso yo. O sea, no es solamente un problema de circulación, es un problema de identificación de artículos, de ver qué grupos están trabajando, de ver cómo se está desarrollando la ciencia, y tratar es diferente la dinámica política a la científica. O sea, uno no podría clasificar grupos que sean expertos en ODS a partir del volumen de producción. Uno tiene que ver necesariamente las comunidades en las que están participando y cuáles son sus trayectorias de sus escuelas y de colegios invisibles. Y esas trayectorias son las con las que hay que dialogar, generar acuerdos y ver de qué forma transforman ciertos asuntos. Pero eso no le corresponde a la academia, pues eso le corresponde a los que administran la academia. Entonces, en ese sentido, se necesita hacer inversión en infraestructuras. Creo que Latinoamérica se dio cuenta ya de eso, pero pues estamos aprendiendo y viendo de qué forma se hace mejor. Muchas gracias, Gabriel. Yeah, I think this sense of urgency in what we achieved in the COVID time and making available publications, I think definitely helped a lot to achieve this innovation, right? In scholarly communication, to move from, let's say, 40–50% of publications made available to 85%. We haven't achieved this, as Anna showed, we haven't achieved this in the other areas. I mean, even if there is this sense, or there should be the sense of urgency that also in those other SDGs, making publications available can really help us to move forward fast, to achieve collaboration in scholarly research and scholarly communication. So I think this is something that I think is really important there. What Gabriel mentioned, lo que Gabriel mencionó es el tema de que el mundo político y el mundo de la ciencia son dos mundos distintos. En los ODS no se habla de ciencia abierta. In the SDGs, there's no reference to open science, for example. How difficult is this, that the SDGs don't mention open science? Don't refer to this kind of innovations in scholarly communication, and how difficult makes it innovations such as open science, and I would say particularly citizen science, where citizens in an active way participate and are invited to the scholarly, the research process, contribute to the research process, are partners in the research process. How difficult is that? The fact that these are two different worlds, and that in some way we have to make a bridge there between the two, and that this kind of explains also what Gabriel mentioned, is that we speak different languages there, you know. Gabriel. Qué difícil. Eso está peor que la anterior. Pues a ver, yo pienso una cosa, es más, agregaría un tema más, y es, no se habla de tecnologías abiertas. Open technologies, pues, si estamos hablando de transiciones urgentes, nos estamos asando de calor, básicamente. Se están hirviendo los corales en el planeta ya, o sea, ya está ocurriendo. Hay partes del planeta donde los corales literalmente están hervidos. Pues se necesitan tecnologías también abiertas, pues porque si no, yo no sé qué vamos a hacer. ¿Qué podría pensarse? Ojalá la UNESCO pudiera hacer un documento adicional intentando hacer una estrategia abierta para que los ODS puedan cumplirse. Pensaría que ese es, digamos, un paso político importante que debería darse. Y lo segundo es, si es una responsabilidad nuestra de los cienciómetras, pienso yo, y es si nosotros no desarrollamos herramientas
que no sean para el prestigio únicamente, sino también para hacer mapas mucho más precisos, y negociamos con el sector público, con los gobiernos y con las instituciones para que sean tenidos en cuenta dentro de sus métricas. Es muy complicado porque las negociaciones con los grupos de investigación serían muy uno a uno o muy a partir del que es prestigioso, pero realmente quien tiene los avances está por allí, no está en el número uno. Entonces hay que hacer una mejora urgente porque ya los instrumentos métricos, vemos las revistas de cienciometría y hay muchísimos, o sea, no es que haya que crear alguno nuevo, sino más bien implementar estrategias mucho más agresivas, diría yo, cienciométricamente hablando, para poder identificar actores que realmente trabajen en comunidad y puedan ayudar a generar esto. Y todo eso con herramientas abiertas, pues no es posible empezar a negociar licencias una por una para ver si, ay, por favor, deme acceso a esto. Aquí en Colombia hubo un ejemplo bastante importante, no solamente por el problema de la ciencia abierta para tratar de identificar grupos que estuvieran trabajando en el tema de COVID o cercanos al COVID. Cuando pasó la emergencia, el ministerio tuvo problemas importantes en tratar de identificarlos porque no habían instrumentos métricos y tocó hacer una convocatoria muy acelerada, pues para ver, aunque tenía sistemas de información, pues el ministerio los tiene, pero no adecuados con herramientas métricas porque pues estaban midiendo quién era el más importante y quién era el que más escribía, pero no quién era el que podía aportar al COVID o quién podía aportar a un problema urgente en el país. Y eso es problemas de ciencia abierta, pero también problemas métricos. Es un poco, yo sé que no lo resuelve, pero es como un acercamiento un poco como a la pregunta que hace Wouter. Gracias, Gabriel. Anna, how difficult is the fact that the Sustainable Development Goals do not refer to open science or this kind of innovations in scholarly communication? I mean, I don't see it as a big issue in the sense that the SDGs were negotiated and agreed upon in 2015. We were talking open science, but it wasn't really structured. It wasn't really clear. It was in certain parts of the world, not in others. In the meantime, things have happened in the field of open science. Things have moved forward tremendously. I think with the UNESCO recommendation, there is an international instrument which is now more and more being brought into the SDGs discussions, both by the governments, but also by the experts. So I think there is a nice push there. We've had a conference at the UN with the UN Library looking into SDGs and open science and open scholarly communications, etc. So these are the new discussions that are happening at the international level. And really, I do think that with the UNESCO recommendation, there's a very important tool that countries who want to push this forward have in their hands to do that. It's really a question of more of a cultural change, because even though there is merit in open science, there is still so many barriers in place in a way for us to actually be able to implement it at different levels, including for scientists, for researchers who don't have additional resources for that, who don't necessarily have the skills, who don't necessarily understand what does that mean, who get terrified when they say you have to put your data online and they don't know if it's all data, is it raw data, who's going to take them, are there any rules? There is a lot of capacity that needs to be built, a lot of explanations. So there is all of these different issues, but there is willingness, I think, in different places. I think what would be very interesting also is to start really looking into some of the cases that have worked, showcasing those and trying to expand them, and say, listen, this has actually worked. Maybe we can do something similar in another part of the world or for another community, etc. I think that's the role of all of us here, is to try to also say, okay, these are the challenges, but there are some advancements. Here's an example. This is the community that can work on that and help move some of these innovations forward in terms of processes, like social innovations. Thank you, Anna. Carlos, anything you would like to add to this?
Sim, primeiro que, como a Ana aludiu, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles são um conjunto de objetivos que foram aprovados pela Assembleia Geral das Nações Unidas, quer dizer, são quase 200, mais de 200 de países, quer dizer. Então, para se conseguir aprovar algo assim, não dá para ter tantos detalhes no que se está desejando. Então, os ODS falam mais de metas, em vez de falar sobre como atingir as metas. Open Science é uma maneira de atingir uma meta sobre desenvolvimento, sobre avanço científico. E isso é algo que cada país, cada região vai estabelecer, ou seria bom que fosse assim, que estabelecesse de acordo com as suas tradições, as suas culturas e as suas capacidades. Por exemplo, agora no mundo nós estamos vendo uma situação em que o assunto de Open Science avançou muito depressa na Europa, numa situação em que os europeus não acham que é um problema o pesquisador ter que pagar $3.000 para ter um artigo publicado em Open Access. Mas na América Latina, na África, na Tailândia, na Indonésia, no Vietnã, na Turquia, é um problema gigantesco que gera exclusão do pesquisador. Quer dizer, não é que gera dificuldade de acesso à pesquisa. Na verdade, quando o pesquisador não pode publicar, ele está sendo excluído de ser pesquisador, de fazer parte do diálogo da ciência. Então, esses avanços precisam ser mais bem calibrados para não criar as tais consequências inesperadas. Na verdade, essa não era tão inesperada, porque se tivesse uma pessoa da América Latina sentada na mesa que discutiu isso, imediatamente ia perceber que $3.000 vale muito dinheiro, muita coisa na América Latina, vale menos na Europa. Mas para exemplificar o tipo de dificuldade que vem quando se estabelece demais o método, sem ter uma discussão mundial onde todos os envolvidos possam participar. Muchas gracias. Thank you, Carlos. Yes, there are many more questions, but unfortunately we have to close here. Can I just invite each of you to give final considerations to close this webinar, algunas consideraciones finales muy breves para cerrar este webinar, por favor. Empecemos ¿con quién podemos empezar? Empecemos con Carlos. Olha, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de participar e dizer que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável formam um conjunto muito conveniente para se classificar os esforços de pesquisa. E seria bom que mais governos no mundo, e que governos que façam isso façam com mais intensidade, usassem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no planejamento do seu sistema de ciência e tecnologia e na estratégia dos seus sistemas de ciência e tecnologia. Eu acho que isso ajudaria a avançar mais depressa em direção às metas de 2030 para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ao mesmo tempo, o mundo passa por uma época difícil em termos de colaboração científica. Há 20 anos, quando se falava de colaboração científica, ninguém na mesa levantava a mão para falar de algum problema. Hoje em dia, a dificuldade entre países com pensamentos diferentes está criando enormes barreiras para a colaboração científica em muitas áreas da ciência, por causa de competição econômica e por causa de divergências do ponto de vista político que há entre grandes nações do mundo. Quer dizer, tem um desafio que
a humanidade vai precisar tratar com atenção e cuidado sobre essa questão da colaboração científica. Gracias, Carlos. Gabriel. Bueno, pues Wouter, muchas gracias por la invitación, gracias a los colegas también pues, por el espacio y por compartir sus pensamientos. Bueno, yo solo quiero plantear algo y es que yo creo que sí es muy importante. A ver, quiero dar un ejemplo que es un poco feo. Hablaba con una colega, pero creo que sirve. Hablaba con una colega hace algún tiempo que le hicimos una clasificación de su producción a partir de los ODS sin pedirle permiso. Estábamos haciendo una clasificación de la universidad y la colega me decía, pues se enojó mucho conmigo. Pues me dijo, ¿usted por qué hizo eso? O sea, yo no estoy de acuerdo, yo no hago esto. Me dejó pensando mucho, yo me quedé callado, recibí el regaño silenciosamente, pero me dejó pensando bastante y es en el asunto de cómo estamos construyendo los instrumentos métricos, porque la semántica no es suficiente para poder describir si alguien podría trabajar realmente o potencialmente para resolver un problema. Decía yo que un poco ahora antes en la presentación es necesario que que dejemos de divagar sobre las posibilidades que tienen los temas, porque es muy urgente el cambio. Entonces hay que tener instrumentos mucho más precisos, pues, y precisos es identificar realmente con quién puedo trabajar y dónde están. Y si esos pueden hacerme las redes con las personas con las que podría trabajar en ciertos temas. Eso lo hemos hecho con algunas empresas tratando de identificar sus temas importantes y es ver las redes que hay detrás de cada uno de esos temas y realmente quiénes potencialmente pueden trabajar. Entonces es un llamado a eso, o sea, podríamos adaptar nuestros instrumentos a mejorar ese tipo de estrategias para la toma de decisiones. Gracias, Gabriel. And final words from Anna. Yes, so for me also, thank you very much for the invitation and the very interesting conversations. I mean, we still have 7 years to go for the SDGs, and it's clear that we're not going to achieve them. So the question really is, you know, how try to learn from the years that have passed while the global community was looking at the SDGs and try to understand, you know, what has been done well and what hasn't, and what do we do for the next series of global challenges that might also be defined in terms of SDGs or others, or just like some kind of new SDGs that will certainly be put in place. I also think that there really is a good potential in open science. There are issues like for everything else, but there is something good there. The question is, it has to be done in an equitable way. It has to be done with collaborations that take into account different countries, their different starting points, etc. Because there is also a risk with the open science, for example, that those who have access have even more access because there is even more exchange and there is even more openness, and those who don't are left even far more behind. So it's really, really important for all of us in all the different works that we do and in all of our different capacities to have this equity in mind while we continue doing what we're doing and trying to promote open science in the context of SDGs and in the context of broader. Muchas gracias. Thank you so much, Anna. And I think this is really a nice conclusion. I think Latin America, América Latina, tiene una larga tradición de tratar de incrementar la visibilidad de la producción científica de la región. La contribución de SciELO ha sido enorme, sigue siendo enorme en ese sentido. Entonces, bueno, celebremos ese aniversario de SciELO, 25 años de SciELO. Muchas felicidades y muchas felicidades por todo su trabajo que hacen. Congratulations to all the work that the people of SciELO are doing to increase the visibility of scientific production in Latin America and the Caribbean. Thank you so much. Anna, thank you so much, Gabriel. Thank you so much, Carlos, for being there, for your time. We'll be in touch and stay tuned, of course, for las otros webinars que se van a organizar este año en los 25 años de SciELO. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Gracias. Buenas. Bye. Gracias.